Method. Today I will finish. It can be lengthened, but I will not extend it more. Basic principles, methods divided into just for recapitulation. Observational and experimental. Observational has divided into two. One is descriptive, another is analytic. In descriptive study, we derive the hypothesis, and in analytic study, we test it, whether it can be supported or will be rejected. And this analytic epidemiology is again divided into two parts. One is case control study and second one is cohort study. Case control study is done firstly. It is easy to do, it is not very expensive, and it is not time consuming, because we start from the disease and takes the exposure history, and from that we calculate the relationship of cause and effect. Our standard example is lung cancer is caused by cigarette smoking. So cigarette smoking, that is exposure, is the cause and lung cancer is the effect. So here we are exploring cause and effect relationship. একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, কারণ এটা কঠিন, কনসেপচুয়াল। আমি একটা নীল চক দিয়ে, উইথ ডিউ রেসপেক্ট, একটা নীল চক দিয়ে আমি ভেন আঁকলাম, একটা লাল চক দিয়ে একটা আর্টারি আঁকলাম, একটা খয়েরি চক দিয়ে নার্ভ আঁকলাম, সাদা চক দিয়ে বোনস আঁকলাম। তোমরা আশ্চর্য হয়ে দেখলে, নিজেরাও খাতায় আঁকলে। আমি বললাম দিস ভেন্স কামস হিয়ার ফ্রম হিয়ার ফ্রম হিয়ার। আমাদের কিন্তু সাবজেক্টটা এরকম নয়, এখানে ব্যাপারটা পুরোপুরি কনসেপচুয়াল। তুমি না বুঝলে কিন্তু তুমি পারবে না। আবার বলছি, উইথ ডিউ রেসপেক্ট, ইনফ্লুয়েঞ্জা পড়াচ্ছি, তোমাকে বলে দিলাম দিস আর দি সাইন্স, these are the symptoms, these are the investigations, and these are the medicines. হয়ে গেল। কারণ এটা বলা হয় যে মেডিসিন ইজ দ্য ডাল সাবজেক্ট ফর দ্য ডাল স্টুডেন্টস। বুঝতে পেরেছ? ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টসরা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে, ম্যাথামেটিক্সে, ফিজিক্স অনার্স চলে যায়। তো তুমি নিজে বিবেচনা করো, এখন এখানে কিছু বোঝার আছে? এই মাসেল এখান থেকে আমাদের সময় অরিজিন বলতো, এখানে ইনসারশন। এখন আর বলে না, এখন বলে প্রক্সিমাল অ্যাটাচমেন্ট আর ডিস্টাল অ্যাটাচমেন্ট। সেটা কোথা থেকে কোন বোন থেকে কোন বোনে গেছে, কি তার কাজ, কোন নার্ভ সাপ্লাই করছে, কোন ভেসেল সাপ্লাই করছে, কার পাশ দিয়ে কিভাবে যাচ্ছে, এই তো বোঝার কিছু আছে? মুখস্থ, শুধু মুখস্থ। দিনে 18 ঘন্টা পড়তে হবে, নইলে মুখস্থ করা যাবে না, এত বড় সাবজেক্ট। তো এনি হাউ, যেটা আমি বলছি যে আমরা লাস্ট ডে উই হ্যাভ, সুতরাং এটা কনসেপচুয়াল বলে আমি বলি, যেটা হচ্ছে তালহীন বাজনাহীন গান। তো যাই হোক, আমি যেটা বলছিলাম যে কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে আমি কি বলেছি, উই আর স্টার্টিং ফ্রম কজ টু এফেক্ট। No, effect to cause. From disease to smoking, we are going backward, so it is retrospective. And here cases and controls are taken. Cases means diseased and controls means persons identical, persons with non-diseased. Are ki? Na, when case control study started, both effect and cause has already happened. Now on reverse of that,
cohort study is also it is started from the effect, that is smoking. স্মোকিং দিয়ে শুরু করা হলো এবং তাদেরকে 30-40 বছর ফলো আপ করা হলো এবং দেখা গেল যে তাদের মধ্যে কাদের ডেভেলপড লাং ক্যান্সার অ্যান্ড দোজ হু আর নট ডেভেলপড লাং ক্যান্সার। খুব কঠিন এটা আমাদের দেশে করা, আমার মনে হয় খুব অসম্ভব ব্যাপার, বিকজ দিস স্টাডি ওয়াজ ডান 50 years before by Doll and Hill in USA. They have taken a lot of smokers who has not developed any disease. They followed this patient for 30 to 40 years. এটা চিন্তা করে দেখো, আমি যখন পাস করেছি সেই সময় থেকে ফলো করা হচ্ছে এবং আউট অফ দিস স্মোকার্স হু ডেভেলপড লাং ক্যান্সার। খুব কঠিন ব্যাপার। আমাদের দেশে কত লোকই তো বিড়ি সিগারেট খায়। কাউকে গিয়ে যদি তুমি বলো যে আপনাকে নিয়ে আমি স্টাডি করব 30-40 বছর আমার সুপারভিশনে থাকবে না, বলে কত পয়সা দেবেন? আর পিপুল আর নট লিটারেট। ভাবতে পারছো একটা স্মোকার, তার বয়স হয়তো 20 বছর, তাকে তুমি 60 বছর বয়স অবধি তাকে ফলো করছো। সো দিস ইজ cohort study is very expensive, and I have make you understand that it starts from cause to effect. So it is a forward looking study. তুমি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ আর ইউ আর ফলোইং আপ ফর এ লং পিরিয়ড। এখন তোমরা দুটোই পড়লে, এইবার বলো তো কেস কন্ট্রোল স্টাডির সঙ্গে কোহর্ট স্টাডির কি ডিফারেন্স? একটা এরকম কোশ্চেন আসে, একটা পয়েন্ট বলো, তুমি বলো বলো। বলো। ইট ইজ এ retrospective study. বলো, পেছন দিকে দাঁড়িয়ে পেছন দিকে তাকিয়ে বলো। কেস কন্ট্রোল স্টাডি ইজ এ retrospective study and cohort study is a, মনে থাকবে এটা, ইজ এ prospective study. তুমি একটা পয়েন্ট বলো, সবাই একটা করে পয়েন্ট দেখো। কেস কন্ট্রোলে মানে কস্ট টু এফেক্ট হিসেবে? Yes, case control is not cause to effect. Effect to cause, but cohort study is cause to effect. এই তুমি একটা পয়েন্ট বলো তো। দুটো পয়েন্ট বলেছে ওরা, একটা পয়েন্ট বলো। পারবে না? তুমি পারবে? তাহলে ক্লাসে কি করো? এই ছেলে, তুমি পারবে? In case control study, cases are taken. That means diseased persons, and also the comparison group, control group, who are non-diseased. But in cohort study, কি নেওয়া হয়? A cohort group of people was taken and a comparison group is taken. এই তো। আর একটা পয়েন্ট বলো, আমি আজকেই বলেছি। এই মেয়ে বলো দেখি। Cohort study is very expensive, but case control study is not expensive. আর কোন পয়েন্ট? Case control study not much time is needed, কারণ তুমি তো ডাটা থেকে করছো, সব ডাটাগুলো কালেক্ট করে ফেলছো, সেখান থেকে তুমি স্টাডি করছো। বাট ইন কোহর্ট স্টাডি ইট টেকস লং টাইম, ইভেন 30-40 ইয়ার্স। ঠিক আছে, এই মেন কটা পয়েন্ট মনে রাখবে। তোমাদের স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুকে দেখবে যে অনেকগুলো পয়েন্ট দেওয়া আছে, কিন্তু এই 5-6টা পয়েন্ট হচ্ছে মেন পয়েন্ট। ঠিক আছে, এই 5-6টা পয়েন্ট লিখলেই ফুল মার্কস পাবে।
এইবার তোমাকে বলি যে তোমরা বলছো আপনি যে কোহর্ট স্টাডি বলছেন, কোহর্টটা কি? কোহর্টটা আবার কি? কোহর্ট হচ্ছে এ গ্রুপ অফ পিপল হ্যাভিং কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স or exposed to a common offending or agent। তার মানে প্রথমটা ক্রাইটেরিয়াটা কি? এ গ্রুপ অফ পিপল হ্যাভিং কমন ক্যারেক্টারিস্টিক। এক্সাম্পল আমি বলছি যে মেডিকোস 2023, why? Because all of them are higher secondary passed, all of them has age group of 18 to 20, all are in the, most of them are from middle class family, all of them are mostly a single language speaking, and all of them are admitted in first year MBBS course। কারা তারা? হ্যাঁ, তারা তোমরা। তাহলে তোমরা একটা কোহর্ট গ্রুপ। কেন না কোহর্টের ডেফিনিশন হচ্ছে এই গ্রুপ অফ পিপল হ্যাভিং কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স। the characteristics গুলো এজ, ল্যাঙ্গুয়েজ, এডুকেশনাল স্ট্যাটাস, সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন and কি, and এম টু পাস MBBS। তাই ইউ আর এ কোহর্ট গ্রুপ। তাহলে তোমাদের কোনো একটা স্টাডি করতে গেলে তোমাদের এরকম একটা কোহর্ট গ্রুপ নিয়ে স্টাডি করতে পারা যায়। তাহলে কোহর্ট গ্রুপের একটা ক্লাস ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে এ গ্রুপ অফ পিপল হ্যাভিং কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স। আর একটা কি না, এই গ্রুপ অফ পিপল হু আর এক্সপোজ টু দ্য সেম এক্সপোজার। এগুলো জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষাতে। যদি পরীক্ষায় ফাঁকি দিয়ে পাস করার চেষ্টা হয় তাহলে সমস্যা নেই, কিন্তু যদি জেনুইনলি পরীক্ষা দিতে হয় এগুলো জিজ্ঞেস করবে। হোয়াট ইজ কোহর্ট? একটা এক্সাম্পল বলো। এই যে বলে দিলে যে আমরা হচ্ছে একটা কোহর্ট গ্রুপ, 2023-এ সবাই ফার্স্ট ইয়ার MBBS-এ ভর্তি হয়েছে। তাহলে দ্বিতীয় ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা কি? হ্যাভিং সেম টাইপ অফ এক্সপোজার। যেটা আমি বললাম ডলহ্যান হিল বলে বৈজ্ঞানিকরা যে স্টাডি করেছিলেন, সেটা কি না, এ গ্রুপ অফ পিপুল হু আর এক্সপোজ টু স্মোকিং, মানে স্মোকার নিয়ে কাজ করেছিলেন। সেই রকম মিলিটারি পিপুল, এ গ্রুপ অফ মিলিটারি পিপুল। আমরা টিচাররা একটা কোহর্ট গ্রুপ। আমার বয়সী অনেকেই আছে যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল এডুকেশন থেকে রিটায়ার করে এখানে জয়েন করেছে। উই আর কোহর্ট গ্রুপ, অনেকেই আছে। আবার কিছু ইয়াং টিচার আছে যারা কোনো রকম গভর্নমেন্ট সার্ভিস করেনি, তারা ডাইরেক্টলি এখানে এসে, তারা একটা কোহর্ট গ্রুপ। তাদের সঙ্গে আমার মিলবে না। অয়ন চক্রবর্তী মেডিকেল কলেজে আমার স্টুডেন্ট ছিল, ও এখানে টিচার, আই এম অলসো এ টিচার, কিন্তু ওর সঙ্গে আমার কোহর্ট মিলবে না, বিকজ হি ইজ ইন এ ইয়াঙ্গার এজ গ্রুপ। হি হ্যাজ ডাইরেক্টলি জয়েন্ট দিস প্রাইভেট সার্ভিস। আমি তাই নয়, রিটায়ার্ড ফ্রম গভর্নমেন্ট সার্ভিস অ্যান্ড জয়েন্ট ইয়ার। কিন্তু আমার সঙ্গে যদি তুমি বলো ফিজিওলজির হেড অচ্যুত ঘোষাল, ইয়েস হি ইজ ইন দ্য এজ গ্রুপ, বা ডক্টর ত্রিবেশ্বর মণ্ডল, এরা সব, বা মেডিসিনের পেডিয়াট্রিক্সের এপি দত্ত, গাইনি অ্যান্ড অবস্টেটিক্সের অরূপ মাঝি, বা অ্যানাস্থেসিয়ার সুদক্ষিণা মুখোপাধ্যায়, দিবশ্রী ভট্টাচার্য, অল আর ফ্রম গভর্নমেন্ট সার্ভিস, রিটায়ার্ড অ্যান্ড জয়েন্ট হিয়ার। বা FSM এর শুরু হয়নি তো শোভন। সুতরাং আমরা হচ্ছে একটা কোহর্ট, আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক সেম, কিন্তু আর একটা গ্রুপ আছে তারা হচ্ছে ডিফারেন্ট কোহর্ট, বিকজ দেয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর ডিফারেন্ট। এত ইলাবোরেটলি এক্সাম্পল দিয়ে বোঝালাম, তাও বলতে পারো না। তা যাই হোক, we are doing cohort features already. I have described that cohort are identified
prior to development of disease, কারণ we have started the cohort before the occurrence of lung cancer. Example, study group observed for a period of time 30 to 40 years and a study proceeds from cause to effect. ডিফারেন্সটা তোমরা বুঝে নেবে। বারবার করে আমি এই একই কথা বলে চলেছি আজ 3 দিন ধরে, তার কারণ হচ্ছে এটা হ্যামারিং করে তোমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়া। তাহলে হোয়াট আর দ্য এলিমেন্টস অফ কোহর্ট, ভেরি ইজি, চিন্তা করে দেখো। তাহলে তোমাকে একটা কোহর্ট গ্রুপ নিতে হবে আর একটা কম্পারিজন গ্রুপ নিতে হবে, ডাটা অফ এক্সপোজার করতে হবে, তাকে ফলো আপ করতে হবে এবং আলটিমেটলি অ্যানালিসিস। এবার হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ কোহর্ট। কোহর্ট নিজে তো প্রসপেক্টিভ স্টাডি, তাহলে প্রসপেক্টিভ কোহর্ট মানে তুমি এখন থেকে শুরু করছো। সেটা প্রসপেক্টিভ স্টাডি। কিন্তু রেট্রোস্পেক্টিভ কোহর্ট মানে কি? এটা হয় কারণ কোহর্ট নিজেই তো প্রসপেক্টিভ। রেট্রোস্পেক্টিভ কোহর্ট কি করে হয়? হতে পারে? ইয়েস, হতে পারে। এক্সাম্পল কি? কোহর্ট শুরু করলাম 2054 সাল অবধি, এইটা হচ্ছে প্রসপেক্টিভ কোহর্ট। রেট্রোস্পেক্টিভ কোহর্ট কিরকম? এক্সাম্পল, একটা পার্ল হারবারে একটা জাহাজ দাঁড়িয়েছিল, এইবার একটা এইখান থেকে একটা বোম করলো। কবে? না, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে 1939। ওই ইন দ্যাট শিপ দেয়ার ওয়াজ ভেরি টক্সিক গ্যাস আসছিল, দ্যাট ইজ ফসজিন। তাহলে কি হলো? এটা ফেটে the toxic gas are dispersed into the air, and there are many ships, boats in that harbor. All of them are exposed to that phosgene gas. তাহলে এক্সপোজারটা কবে হলো? 1939-এ। যারা এক্সপোজড হয়েছিল তাদের মধ্যে কিছু তো মরে গেল সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে, আর কিছু চামড়া টামড়া উঠে গেল, বিভৎস। এটা ফ্যাক্ট। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার দেখলেই তোমরা এটা বুঝতে পারবে। এখন কিছু বিজ্ঞানী কি করলো, কিছু পার্সন দে আর নট অ্যাপারেন্টলি অ্যাফেক্টেড, তারা ওই এলাকায় ছিল, তাদের কিছু হয়নি। দে স্টার্টেড observing this population. অনেকের অনেক রকম ডিজিজ হয়েছে। তাহলে এর থেকে বোঝা গেল ফসজিন হ্যাজ কজ সাম এফেক্ট। তাহলে এটা কি স্টাডি? কোহর্ট স্টাডি, বাট ইট ইজ ডান ইন এ রেট্রোস্পেক্টিভ টাইম লাইন। কারণ এখন তো টাইম হচ্ছে 2024। study, but in nature it is a prospective study, so it is called retrospective prospective study. So it is a retrospective cohort study. এইবার এই স্টাডিটা তুমি আরো further you extend it to 2044, তাহলে এই স্টাডিটা, টোটাল স্টাডিটাকে বলছে প্রসপেক্টিভ বলা হচ্ছে। একটা হচ্ছে ট্রুলি
প্রসপেক্টিভ, যেটা 24 থেকে শুরু হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর একটা স্টাডি হচ্ছে রেট্রোস্পেক্টিভ cohort, that is from 1939 to 2000, and if this study is further extended beyond 2025, it is called this third section of retrospective and prospective study. By cohort study, we are finding out the relative risk, attributable risk, and population attributable risk, and short notes examination. What is relative risk? আচ্ছা, তোমরা মনে রাখবে যে cohort study, example of cohort study is Framingham heart study and smoking and lung cancer, that is Doll and Hill study. যেমন I have told you the example of case control study is thalidomide tragedy and আরেকটা কি ছিল মনে নেই? Adenocarcinoma of the vagina. This is the example of case control study, and example of cohort study is Framingham heart study and Doll and Hill's lung cancer, smoking and lung cancer. What is the framework of cohort study? And if you take history, you will see that these are the small and these people are, you followed them up for 40 years, you will find that these people has no disease. So you give them, place them in every. So what is the characteristics of a key? A smoker disease, ঠিক আছে? What is B? Disease virus. What is C? What is D?
So this group চারটে ভাগে ভাগ করে ফেললাম কিন্তু কোহর্ট স্টাডি করতে গিয়ে। দিস ইজ দ্য ফ্রেমওয়ার্ক অফ কোহর্ট স্টাডি। চারটে ভাগে ভাগ করে ফেললাম, নাম দিয়ে দিলাম এ বি সি ডি। এ, these are smokers, develop disease. B, these are smokers, not develop disease. C, they are non-smoker but develop disease. And D, they are not smoker, not develop any disease. ঠিক আছে, সেইটাই আমি এখানে বলেছি। তাহলে টোটাল স্মোকার আমরা কটা নিয়েছি? Is the cohort group. All of them are smokers. And C and D ki comparison group. They are non-smoker. তাহলে তোমাকে একটা কোহর্ট স্টাডি করতে গেলে কিছু স্মোকার নিতে হবে আর কিছু আইডেন্টিক্যাল নন স্মোকার নিতে হবে, সব এক। তোমাদের দুজনের ক্যারেক্টার এক, একজন স্মোকার সাপোজ আর একজন নন স্মোকার। দুজনায় যদি স্মোকার হও একটা গ্রুপে চলে যাবে, যদি দুজনায় নন স্মোকার হও আর একটা গ্রুপে চলে যাবে। তাহলে আমরা শুরু করছি কি স্মোকার দিয়ে, তাকে ফলো আপ করে আমরা দেখছি কার ডিজিজ হচ্ছে কার ডিজিজ হচ্ছে না। সো ইট ইজ এ প্রসপেক্টিভ স্টাডি, ইট ইজ ফরওয়ার্ড লুকিং, ইট ইজ এ কজ টু এফেক্ট স্টাডি। এইবার আমরা জাস্ট অ্যারিথমেটিক ফর্মে নিয়ে আসি। কোথায় গেল সেটা? এটা আমি একটা বই থেকে এক্সাম্পল নিয়েছি। এখানে আর নিয়েছি, নিয়েছি ৭,০০০ মধ্যে দেখা গেল যে ৭০ জনের ডিজিজ হলো আর ৬,৯৩০ জনের হলো না। কারণ এটা হচ্ছে ডিজিজ মাইনাস and this is disease plus। তাহলে ফিগার সমান সমান থাকে, হয়ে গেল। নন স্মোকার নিলাম ৩,০০০ জনের, তার মধ্যে ডিজিজ ডেভেলপ করলো আর ২,৯৯৭ ক্লিয়ার? আগের বার আমি অ্যালজেব্রিক ফর্মে দেখিয়েছিলাম, এবার আমি অ্যারিথমেটিক্যাল ফর্মে দেখালাম টু মেক ইট মোর আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। তাহলে ইনসিডেন্স রেটটা আমাকে ক্যালকুলেট করছে কিভাবে? ইনসিডেন্স হচ্ছে A/A+B, মানে ইনসিডেন্স অফ ডিজিজ এবং এক্সপোজার। কি করে ক্যালকুলেট করছো না, ডিজিজ হচ্ছে 70 আর ডিনোমিনেটর হচ্ছে 7000, সো এখানে 10/1000 ইনসিডেন্স রেট এবং এক্সপোজড। আর একটা তুমি ক্যালকুলেট করছো কি ইনসিডেন্স অফ ডিজিজ এবং নন এক্সপোজড, মানে সেখানে তোমাকে কি করতে হবে, আউট অফ 3000 পিপল কটা ডিজিজ ডেভেলপ করেছে, মানে 3/3000, মানে এখানে দেখা যাচ্ছে 1/1000। তাহলে আমরা দুটো জিনিস ক্যালকুলেট করে নিলাম। উই হ্যাভ ক্যালকুলেটেড টু থিংস,
One is incidence of disease among exposed and incidence of disease among non-exposed. এইবার আসছে রিলেটিভ রিস্ক। Relative risk is incidence of disease among exposed divided by incidence of disease among non-exposed. মানে এখানে দেখা যাচ্ছে 10/1 মানে 9 means 90%. So possibility of lung cancer among exposed মানে smokers is 90%. And another thing is attributable risk. What is that? Formula আমি দিয়ে দিয়েছি, incidence of disease among exposed minus incidence of disease among non-exposed divided by incidence of disease among exposed মানে 10 minus 1 divided by 10. Okay, that means 90%. Sorry, আমি রিলেটিভ রিস্কটা ভুল বলেছিলাম, ইট ইজ 10। তার মানে যেটা বোঝাতে চাইছে রিলেটিভ রিস্কে দিয়ে actually the smokers are 10 times prone to develop lung cancer than non-smokers, এইটা বলতে চাইছি। আর এখানে যে ক্যালকুলেশনটা আসলো সেটা হচ্ছে 90%। Attributable risk means how much you can prevent the disease by curtailing the exposure rate. তাহলে এখানে হচ্ছে 90%। 90% attributable risk means attribute মানে কি? Cause. So 90% of the disease can be prevented by curtailing the smoking. তাহলে আমি আবার তোমাদের বলছি যে আমরা from the case control cohort study we developed two equations. One is incidence of disease among exposed and incidence of disease among non-exposed. So incidence of formulaটা একবার দেখিয়ে দিই। So we are deriving two things, incidence of disease among exposed and incidence of disease among non-exposed, and from that we calculate relative risk and attributable risk. Relative risk means it is the calculated by dividing incidence of disease among exposed by incidence of disease among non-exposed. Where relative risk is 1, you will say দুজনাই এক, তাহলে এখানে কোনো রিলেশন নেই। পরীক্ষাতে আমাকে বলবে if the result is 0.5, what is that? What is your interpretation? Your interpretation হচ্ছে if it is less than 1 there is no relation. If it is 1 there is no relation. If it is more than 1 only then you say there is some positive relation. And আরেকটা জিনিস তুমি কি ক্যালকুলেট করছো না, attributable risk. Attributable risk is calculated by subtracting incidence of disease among non-exposed from incidence of disease among exposed divided by incidence of disease among exposed. Here it is 90%. So 90% of the lung cancer cases can be prevented by attributable risk. তাহলে যদি স্মোকিং যারা করছে তাদের যদি আমি স্মোকিংটা বন্ধ করে দিই তাহলে কি হবে না, we can prevent the disease among them. এই জন্য এই দুটো জিনিস তোমাকে করা হয়েছে। আরেকটা আছে পপুলেশন attributable risk, that will be discussed in your practical class, because at this position it is not possible to discuss. তাহলে কি কি পড়ালাম? আগে পড়ানো হয়েছে ডিসকাস, কেস কন্ট্রোল স্টাডি,
Today we discuss cohort study. What is cohort? It is a group of people having common characteristics or having same type of exposure. Case control study, a cohort study is a prospective study. It is from effect to cause to effect. It is forward looking. Here one cohort group is taken and another comparison is taken. It is followed for a long period of time and ultimately a 2x2 contingency table is developed, in which we divide the total population into 4 groups. One group is smoker plus, মানে smoker বলবো না, exposure plus and disease plus. Second group is exposure plus, disease minus. Third group is exposure minus and disease plus. And fourth group is both exposure and disease is minus. So from this calculation we develop incidence of disease among exposed and incidence of disease among non-exposed. And from these two figures we again calculate two things. One is relative risk, which is calculated by dividing the incidence of disease among exposed by incidence of disease among non-exposed. And another which indicates the strength of relation between cause and effect. And second thing we calculate is attributable risk. It is calculated by subtracting the incidence of disease among non-exposed from incidence of disease among exposed and dividing this by incidence of disease among exposed. And here it comes 90%. So we can say that 90% of the lung cancer disease is attributed to smoking. ঠিক আছে, তাহলে আমরা প্রিভেন্টিভ ফ্যাক্টর এটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কোনটা প্রিভেন্ট করলে, কোনটা কাটেল করলে কোন ডিজিজটা হবে না। এখন ইট ইজ ভেরি ইজি, উই নো স্মোকিং বিকজ অল আর ডিসকভার্ড। একটা সময় ছিল যখন এগুলো ডিসকভার করা হয়নি, তখন বাই দিস এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডিজ you establish the cause and effect relationship. Okay, ঠিক আছে। কেস কন্ট্রোল স্টাডির জিনিসটা কিন্তু এক ধরনের, এখানে তোমাকে ক্যালকুলেট করছে ট্রান্সভার্সলি, কিন্তু সেখানে তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে ভার্টিক্যালি। মানে সেক্ষেত্রে আমি কি বলছি, সেক্ষেত্রে আবার এইটা আমি করছি না। A plus C equal to 73, B plus D equal to যা হয় আর কি 7 12 2 হাত থাকলো 1 18 19 9 9 এরকম একটা কিছু। এবং এখানে আমরা A প্লাস B প্লাস C প্লাস D করছি 10,000, তাহলে আমাদের টোটাল স্টাডি পপুলেশন হচ্ছে 10,000। এটা হচ্ছে কেস কন্ট্রোল স্টাডি। কিন্তু কোহর্ট স্টাডি তোমার ক্যালকুলেশনটা হবে ট্রান্সভার্সলি, অ্যান্ড ইন কোহর্ট স্টাডি ট্রান্সভার্সলি হবে অ্যান্ড কেস কন্ট্রোল স্টাডি ভার্টিক্যাল। এই জিনিসটা যদি বুঝতে পারো তাহলে তোমাদের epidemiological method successful understand। তাহলে আমাদের epidemiological মেথডটা শেষ হয়ে গেল। তাহলে একটা জিনিস বাকি থাকলো, দ্যাট ইজ পজিটিভ রেজাল্ট পাচ্ছ, তাহলে ডেসক্রিপটিভ স্টাডি, সেখান থেকে তুমি পাচ্ছ হাইপোথিসিস, সেইটাকে তুমি করছো কেস কন্ট্রোল স্টাডি, হট
study, and cohort study যদি পজিটিভ হয় তুমি করছো এক্সপেরিমেন্টাল এপিডেমিওলজি। তাহলে এই দুটো হচ্ছে অ্যানালিটিক, আর এই দুটো হচ্ছে স্টেজ। এখন কজ অ্যান্ড এফেক্ট এস্টাবলিশমেন্ট করতে হচ্ছে, তাহলে তুমি সিকোয়েন্সিয়ালি ইউ আর ডুইং ডেসক্রিপটিভ স্টাডি, দেন ইফ ইউ গেট পজিটিভ রেজাল্ট you are doing analytic study, and if you getting positive result you are doing experimental study. What is experimental epidemiology? Just in a nutshell, there are two communities. One community, this community water supply, and this community is getting water supply from here. We know, তোমাদের টুথের স্ট্রাকচারটা বলেছি, টুথে আমি আবার বলছি বাইরে একটা এনামেল থাকে, টুথ হ্যাজ এ বাইরে blood vessels and pulp. It contains veins, nerves and arteries, and this part is very sensitive. If it is exposed to outside, the pulp will be destroyed. So if due to any cause and it is very sensitive, তখনই হয় দাঁতের যন্ত্রণা, প্রচন্ড দাঁতের যন্ত্রণা। যার না হয়েছে সে বোঝেনি হোয়াট টাইপ অফ টুথেক ইজ। কোনো কিছু ভালো লাগবে না, লাখ টাকা তোমাকে হাতে দিলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। সো দিস ইজ কল্ড কেরিস টুথ, বাংলায় বলে দাঁতে পোকা, বাট দেয়ার ইজ নো পোকা, নো ইনসেক্ট। ইট ইজ ডিউ টু এক্সপোজার অফ দি sensitive pulp region by the external agent, and as a result of which there is infection, and ultimately there is this is called dental caries. And we know one member of the halogen family, এই হ্যালোজেন ফ্যামিলি কি কি মেম্বার আছে গো জানো তো সবাই? আচ্ছা, তাহলে খুব আনন্দের কথা। জিনিস আছে, it has a certain level in water, it is present in sea water, that is brine, and this sufficient concentration in the water causes protection of this enamel. If there is less concentration of fluorine in the water, there is affection of the enamel of the tooth, and as a result development of the caries. এবং এই কেরিসটা কাদের বেশি হয়? বাচ্চাদের, বিকজ আওয়ার এনামেল ইজ মোর হার্ড, কিন্তু তাদের কি থাকে? মিল্ক টুথ থাকে। ইট ইজ ভেরি, এনামেল ইজ ভেরি থিন। এই কে কথা বলছো? ফর দিস রিজন, সাপোজ ইন দিস কমিউনিটি এ children are suffering from caries, and this community they are getting same type of water from the same water supply. Of them are suffering from caries, but you curtail this
is supplied with same type of water for consumption, but this with fluorine. So after few years it was seen that here what does it indicate? The addition of fluoride in the water decrease the dental caries in that children of the first community. সেই দ্বারা তুমি কি এস্টাবলিশ করতে পারো যে ফ্লোরিন ইজ প্রোটেক্টিভ ফর এনামেল অফ দ্য টুথ, and here you are doing some experiment, you are doing some intervention. What is the intervention? Intervention is addition of fluoride in requisite concentration to water. So as a result of which incidence of caries is diminished. So the relationship between caries and fluorine is established. So this is called experimental epidemiology. But one thing you should remember, that water should contain 0.7 to 1 mg per liter of water. এর চেয়ে বেশি হলে এবার অন্য ব্যাপার হবে। So I have mentioned requisite amount, প্রয়োজনীয়। So this is experimental epidemiology. তাহলে তোমাদের মেথড I have completed experimental and non-experimental. Two, non-experimental is you are not doing any experiment, you are just observing. So it is non-experimental epidemiology in another word called observation epidemiology. And observation epidemiology again divided into, I have already told, descriptive epidemiology and analytic epidemiology. Bas, this is all. কজন বুঝলো আমি জানি না, তাই আমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছি বোঝাবার, খুব কঠিন সাবজেক্ট। ওকে, পরীক্ষায় as a main part, as a long question একটা part, describe the extrahepatic biliary system, 7 নম্বর। Then you have to write all things, the biliary system definition, to if a liver is exocrine gland to drain, to excrete the bile salts and bile pigments, there is a development of biliary system, which is divided into two parts, intrahepatic and extrahepatic. Intrahepatic part consists of A, bile canaliculi, B, duct of Herring, C, bile ductule, number 4, right hepatic duct and left hepatic duct. Number 2, extrahepatic part. Extrahepatic consists of common hepatic duct, cystic duct, number 3 gallbladder, number 4 common bile duct. তারপরে একটুখানি ইন্ট্রাহেপাটিক পার্টের ডেসক্রিপশন, তারপরে একটু এক্সট্রা কমন হেপাটিক পার্ট, আর মেইনলি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লিখতে হবে দুটো জিনিস, gallbladder and common bile duct. And the opening of the common bile duct is guarded by a sphincter which is known as the sphincter of OD complex. তাহলে আমাদের main we have to read the gallbladder with cystic duct and common bile duct and sphincter of OD complex. এইটা মেইনলি পড়তে হবে। তাহলে আস্তে আস্তে আসি। এই ছবিটা দেখো, তাহলে ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড কিভাবে গলব্লাডার থাকে। দেখো, লিভারের ইনফিরিয়ার সারফেসে থাকছে, and this is the sphincters. এই টোটাল স্ফিংটারটাকে বলা হয় স্ফিংটার অফ ওডি কমপ্লেক্স। তিনটে স্ফিংটার রয়েছে এখানে। There are 3 sub sphincters
to constitute the sphincter ovary complex. আসবো এখন কিচ্ছু লিখো না। তাহলে ইন্ট্রাহেপাটিক biliary সিস্টেমের একটা ছবি দেখো তাহলে বুঝতে পারবে। These are the bile canaliculi, এখানে তৈরি হয়েছে in between the liver cell and they join together ultimately form the bile, এই যে canal of herring and join together to form the bile ductule, and these bile ductule ultimately form the right and left hepatic duct, which drains the physiological right lobe and left lobe of the liver, and right and left hepatic duct joined at the porta hepatis to form the common hepatic duct. Common hepatic duct is a part of the extrahepatic biliary system. It is usually 3.5 centimeter in length, 3 millimeter in wide. It comes out to the extrahepatic part and lies in the upper part of the lesser omentum. And it joins with the cystic duct at its right margin to form the common bile duct. এইটা ছবিটা দেখো, এই যে বাইল ক্যানালিকুলি তৈরি হয়েছিল এখান থেকে, এই করে ক্যানাল অফ হেরিং আলটিমেটলি ড্রেইনস ইনটু দ্য বাইল ডাক্টিউল ইন দ্য পোর্টাল ট্রায়াড। এই যে পোর্টাল ট্রায়াড তিনটে, এত ডিটেলস তোমার দরকার নেই, জাস্ট নামগুলি জেনে রাখো, বাইল ক্যানালিকুলি জেনে রাখো। And this draining the right hepatic duct, draining the physiological right lobe of the liver, left hepatic duct, draining the physiological rape of the liver. This is the common hepatic duct, comes out from the liver and joins with the cystic duct to form the common bile duct. Now আমরা যেটা চলে যাব পরীক্ষার জন্য gallbladder. Gallbladder is a very important organ, but not essential to all life. Without gallbladder, we can lead a normal life, because there are so many persons has got cholecystectomy where the gallbladder taken out and they are leading normal life, more or less eating normal food. But it is required for good functioning, but it is not essential for our life. এটা মনে রাখতে হবে। What is the functions of the gallbladder? It is a storehouse of the bile. Secretion of the liver is known as the bile. কেন storehouse করে? Liver always producing bile, drop, and in our duodenum it is not always needed. যদি কারণ it requires energy, it requires essential material to produce bile salt and bile pigment, cholesterol and other protein part. If it is always needed and goes out of the stool, it is useless. So it is only needed when we take mainly meals, mainly fatty meals, so that there must be storehouse and for the time being. And number one, gallbladder coming from the liver, from the right and bile coming from the liver through the right and left hepatic duct, joined with the to form the common hepatic duct, and from the common hepatic duct it goes to the cystic duct to the gallbladder. So cystic duct both acts as both an outlet and an inlet. Cystic duct acts as both as a outlet and an inlet. Liver when it needs a storing, then the liver secretion comes out from the liver, means bile comes out from the liver through the hepatic ducts, and from the common hepatic duct it goes to through the cystic duct to the gallbladder and stored there. And when you take feed, gallbladder contracts and these bile now comes out through the cystic duct to the common bile duct and goes into the duodenum. So cystic duct both acts as an inlet and an outlet. Number two function, gallbladder concentrates the bile. It can absorb water and makes the bile concentrated at about 10 times. Right? And when it is needed, gallbladder contracts and bile comes out to the common bile duct. So these are the main functions of the gallbladder. তাহলে বলবে স্যার গলব্লাডার না থাকলে বাচ্চা কেন? নর্মাল, যখন গলব্লাডার না থাকলে কি হয়? নর্মালি বাইল যে প্রডিউস করে সে ড্রপ করে
অনবরত কিছুটা মিসইউজ হয়। স্ফিংটার অফ উডি কিছুটা কন্ট্রিক্ট করে রাখার চেষ্টা করে, তার না হলে বেরিয়ে যায়। সো গল ব্লাডার ইজ নট এসেনশিয়াল টু আওয়ার লাইফ। সো গল ব্লাডার ইজ এ পিয়ার শেপেড অর্গান। এটা লিভারটাকে উল্টো করে ধরা হয়েছে, আপসাইড ডাউন। সুতরাং মনে হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি লিভার যখন থাকে অকুপাইং দ্য ইনফিরিয়ার সারফেস অফ দ্য লিভার, ইনফিরিয়ার সারফেস অফ দ্য লিভার। এখানে মনে হচ্ছে লিভারের ওপরে রয়েছে, সুপিরিয়ার। নো, লিভারটাকে এবার ঘুরিয়ে ধরেছে, ইট ইজ বিন আপসাইড ডাউন so that it looks as a superior, but it actually occupies the inferior surface of the liver, এই রকম করে আছে। So upper surface of the body of the gallbladder is related to the liver, এটা খেয়াল রাখবে। কিন্তু এটা দেখানোর জন্য gallbladder is a pear shaped organ, নাশপাতির মতো অর্গান। Its capacity is about 30 to 50 ml, right? And it has got a 3 parts. One part, look, it is the inferior border of the liver. It is the inferior border of the liver. A part of the gallbladder projects out from the inferior part of the gallbladder. We call fundus of the gallbladder. We call fundus of the gallbladder. So it is the fundus of the gallbladder. Then it is the body of the gallbladder. তারপরেরটা কি আসছে আমি দেখাচ্ছি। So this is the fundus of the gallbladder. This is the body of the gallbladder, and a spiral shaped, it is the neck of the gallbladder. So gallbladder has got a 3 parts: neck, body, fundus. Lowest part is the fundus, middle part, the larger part is the body, and a small S shaped, S এর মতো দেখো neck, একদম S এর মতো এটা। ঠিক এরকম দেখতে। আর এইটাই হচ্ছে তোমাদের obliterated left umbilical vein, ligamentum teres. Ligamentum teres. Color is usually slate blue, bluish green in color, because bile is usually greenish. এইবারে আরেকটা কথা, not present in all persons, but sometimes a pouch is present at the junction of the body and the neck. It is called Hartmann's pouch. M-A-double-N, not single N. M-A-N-N. Hartmann's pouch. Not present in all person. In some person it is present, some person it is present. But why it is important? Gallbladder has got a notorious tendency to produce stone. সবাই জানো, gallstone. And it is one of the site of lodgement of the stone. Obviously, stone এখানে তৈরি হচ্ছে। And sometimes in the Hartmann pouch, যেখানে stasis হয়, জমে থাকে, সেখানেই stone তৈরি হয়। Also stone সেটা নয়, stone imbalance between the cholesterol level and the আরেকটা কি ভুলে গেলাম, সেই লেভেলের অল্টারেশন হলেই তখনই স্টোর হয়, মেটাবলিক গন্ডগোল হলে। হ্যাঁ, তাহলে হার্টম্যান পাউচ ইজ অ্যান সাইট অফ লজমেন্ট অফ দ্য স্টোন। ওইখানে স্টোন অনেক সময় বসে থাকে, কেমন? সুতরাং ভালো করে আল্ট্রাসাউন্ড যখন করতে হবে তখন দেখতে হবে ওখানে স্টোন আছে কিনা। সো নর্মালি আমরা যে পার্ট অফ দ্য গলব্লাডার দেখতে পাচ্ছি ফ্রম দ্য ইনফিরিয়র বর্ডার, ইট ইজ দ্য ফান্ডাস অফ দ্য গলব্লাডার। Fundus of the gallbladder is totally intraperitoneal. Totally intraperitoneal. It is covered on all sides by the peritoneum. That is very important. Fundus of the gallbladder is the only part of the gallbladder which is covered on all sides by the peritoneum. And here it is covered on all sides of the peritoneum. In the body, only the inferior surface and sides are covered by the peritoneum, not the upper surface. Upper means লিভারের দিকে যেটা রয়েছে, বারবার বলছি এটা কিন্তু উল্টো করে রয়েছে। আপার সারফেস এইটা নয়, কিন্তু ইট ইজ দ্য লোয়ার সারফেস। আর আপার সারফেস কোনটা?
যেটা দেখতে পাচ্ছি না, it is touch with the gallbladder. So fundus, it is totally covered by the peritoneum, and in the body the only the side and the inferior surface is covered by the peritoneum, not the upper surface. Upper surface is devoid of peritoneum. In between the gallbladder upper surface and the liver, there is a loose areolar tissue on which a branch of the cystic artery is present, deep branch of the cystic artery. So this is the part, fundus, body and neck. Neck is a S-shaped and which contains within the mucous membrane is thrown into number of spiral valves. And the mucous membrane of the gallbladder, body and fundus, if we cut open the gallbladder, you find the mucous membrane of the gallbladder is thrown into folds. And this looks like a honeycomb, মৌমাছির বাসার মতো দেখতে লাগে. It looks like a honeycomb, মৌচাকের মতো দেখতে লাগে. Why? Because the mucous membrane is thrown into peculiar folds to produce this honeycomb like appearance. And the inside of the neck, there is an spiral valves. It is produced by the infolding of the mucous membrane of the neck of the gallbladder. Look, these are the folding of the mucous membrane which makes it honeycomb-like appearance. Peculiarity of the gallbladder histology, same thing, that most important sometimes given in the MCQ portion. Why? দেখলেই বুঝতে পারবে why. আমি যদি বলি, gallbladder has got a thrown into folds and it is the mucous membrane, lining epithelium, কি আছে? Lining epithelium, তারপরে substantia propria and muscularis mucosa. Muscularis mucosa is not present. So lining epithelium and substantia propria, followed by muscularis externa, then serosa or adventitia. The most important part of the gallbladder, there is a no submucosa. এইটাই important. In gallbladder, there is a no submucosa. In GI system, always there is an submucosa. Mucous membrane, submucosa, muscularis externa, and serosa or adventitia. But in gallbladder, there is a no submucosa. So it is important for MCQ. লাল দিয়ে লিখে দিয়েছি, no submucosa, এটা মনে রাখবে। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা পরীক্ষা ইম্পর্টেন্ট, ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য গলব্লাডার। তার আগে একটু বলে নেই এইখানটায়, abdominal aorta, the first abdominal aorta has got some branches, few branches, some noy, few branches. Some appears anteriorly, ventrally, some from the sides of the abdominal aorta, some from the posterior side. The first branch of the abdominal aorta is the inferior phrenic artery, but it arises from the lateral side. The first branch of the abdominal aorta is the inferior phrenic artery, important for MCQ, and is the first lateral branch. It acts from the lateral side of the abdominal aorta, which supply the inferior aspect of the diaphragm. And the ventral branches of the abdominal aorta are mainly celiac artery, superior mesenteric artery, and inferior mesenteric artery. Celiac artery supplies the derivatives of embryological derivatives of the foregut. Superior mesenteric artery supply the derivatives of the midgut, and inferior mesenteric artery derivatives of the hindgut তোমাদের বলা হবে। এরপরে আমি যেটা বলবো, the first ventral branch
pancreas, stomach, duodenum. Celiac artery is very short branch. Just appear from the ventral and divides into number of branches. Only 1 centimeter. বুঝে দেখো এইটুকুনি দেখাই যায় না। So abdominal aorta থেকে this is the abdominal aorta, এই celiac artery বের হলো একটুখানি, আমি মুছে দিলাম abdominal aorta, and celiac artery just appear করলো 1 centimeter, it divides into important 3 branches. মানে এই ভাগ হয়ে যাচ্ছে। কি কি ব্রাঞ্চ? ওয়ান ইজ দ্য লেফট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি, এইখানে স্প্লিনে চলে যাচ্ছে, supply the spleen, and another important artery is the common hepatic artery. Common hepatic artery লিখে নাও, বারবার যত পড়বে যত লিখবে তত মনে থাকবে, এটা অনেকবার কাজে লাগবে। সো তিনটে ব্রাঞ্চ, লেফট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি, স্প্লেনিক আর্টারি অ্যান্ড কমন হেপাটিক আর্টারি। আমরা এখন কমন হেপাটিক আর্টারিটা মেইনলি পড়ব। কমন হেপাটিক আর্টারি এইখানে এলো, and it gives a branch known as the gastroduodenal artery. Gastroduodenal artery, ভালো করে শোনো, আর পড়ানো হবে না কোথাও, ওই বডিতে একটুখানি বলা হবে। Behind the first part of the কেন ডট ডট এঁকেছি? Behind. Then superior pancreatic-duodenal artery and right gastroepiploic artery. And superior pancreatic-duodenal হেপাটিক আর্টারি, এটার নাম কি? artery. It gives a branch gastroduodenal artery. Right epiploic artery. যে গ্যাস্ট্রোডিউডিনাল আর্টারি দিয়ে দিল, নামটা চেঞ্জ হয়ে গেল কমন হেপাটিক আর্টারি। যেই গ্যাস্ট্রোডিউডিনাল আর্টারি it gives off, the name has been changed and we call now hepatic artery proper. কারণ এখানে বলতে পারছিলাম না কেন, because this one supply the pancreas and the stomach. এইবারে যেটা দেবে, it is related to the only to the stomach, a liver only, and related part. So we call it common hepatic artery. And goes in this fashion. Common hepatic, it is a known as the right gastric artery, which anastomoses with the left gastric artery in the lesser omentum. Stomach blood supply হয়ে যাচ্ছে তোমাদের, and from this it
আমাকে is the common hepatic artery proper. It is the common hepatic artery. It is the hepatic artery proper. Hepatic artery proper gives a branch known as the right hepatic artery, which in the lesser omentum it supplies anastomose with the left gastric artery. Then এইখানটায় রয়েছে gall bladder. আর এই হচ্ছে হেপাটিক ডাক্ট, রাইট অ্যান্ড লেফট। এটা হচ্ছে বাইল ডাক্ট। এটা হচ্ছে হেপাটিক আর্টারি প্রপার। কেমন? হেপাটিক আর্টারি প্রপার, ইট গোয়িং টুয়ার্ডস দ্য, এইটা হচ্ছে পোর্টা হেপাটিক, এইটা হচ্ছে পোর্টা হেপাটিস। কেমন? ইট ইজ গোয়িং অ্যালং দ্য রাইট ফ্রি মার্জিন অফ দ্য লেসার ওমেন্টাম। কালকে দেখিয়েছিলাম ডিসেকশন ক্লাসে, রাইট ফ্রি মার্জিন অফ দ্য লেসার ওমেন্টামে যাচ্ছে। অ্যান্ড যখন রিচ করছে known as the cystic artery to supply the gallbladder, to supply the gallbladder. তাহলে হেপাটিক আর্টারি প্রপারের কি কি ব্রাঞ্চ হলো? রাইট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি and a cystic artery to supply the gallbladder. Cystic artery mainly supply the cystic duct and the gallbladder. Then it processes and reaches the to supply the liver. এবার স্প্লিনিক ব্রাঞ্চ দেয় এখানে, এইবারে বলছি এইটা হচ্ছে সিস্টিক আর্টারি আর এইখানটায় রয়েছে লিভার। তাহলে এবার ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য গলব্লাডার, blood supply of the gallbladder is the cystic duct it gives. ইম্পর্টেন্ট কেন বললাম ইম্পর্টেন্ট? বিশেষ করে যারা সার্জারি করবে, এন্ডোস্কোপিক সার্জারি করবে, গলব্লাডার হবেই এখান থেকে কেউ না কেউ। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট আসছে? সো হোয়াট ইজ দ্য ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য গলব্লাডার? সিস্টিক আর্টারি, which divides into anterior and posterior cystic artery to supply the anterior and posterior surface of the gallbladder. Next, এরপর একটা ইম্পর্টেন্ট, যার জন্য বললাম ইম্পর্টেন্ট ফর শর্ট নোট, ক্যালোটস ট্রায়াঙ্গেল। ক্যালোটস ট্রায়াঙ্গেল. What is Calot's triangle? It is a very important triangle and essential for gallbladder surgery. কি হয়? What is the triangle mean? তিনটে বাহু আছে। This Calot triangle is bounded above, loosely speaking, inferior border of the liver superior laterally. It is the median. It is the above, it is the below. The superior laterally is bounded by the inferior border of the liver. খুব ভালো করে বলতে গেলে বলতে হবে it is bounded above by the segment 5 of the liver. সার্জিক্যালি বলেছিলাম যে 8টা সেগমেন্ট রয়েছে, 1 2 3 4 5 6 7 8. Superior laterally it is bounded by the segment 5 of the liver. যদি কন্ট্রোভার্সি হয় ছেড়ে দাও, it is bounded by the inferior border of the liver. আরো কন্ট্রোভার্সি, ঝামেলা নেই, ইট ইজ বাউন্ডেড বাই দ্য লিভার। inferior laterally
it is bounded by the cystic duct. Inferolaterally, it is bounded by the cystic duct, and medially, it is bounded by the common hepatic duct. So, these area, triangular area, জান বেরিয়ে যায়। এখানে মনে হচ্ছে কি ইজি, যখন এন্ডোস্কোপি করবে জান বেরিয়ে যাবে এটাতে বার করতে, এবং অন্য জায়গায় যদি করো মুশকিল হয়ে যাবে। A surgeon must explore this area properly and with endoscopic or by own eye যখন এক্সপ্রে বড় অপারেশন করবে, to view this callus triangle first, then you ligate the artery and duct to move. কেন? ব্যাপারটা হচ্ছে কি, in every when there is a gallstone or any cholecystitis inflammation, usually আমরা gallbladder আর রাখি না, কেটে বাদ দিয়ে দিই নেক্সট যাতে আর না হয়, because gallbladder is not essential for life. So whenever there is a cholecystitis, itis means inflammation of the gallbladder, we remove the gallbladder. তাহলে রিমুভ করতে গেলে কি করতে হবে, আমাকে আমরা পট করে কেটে বার করে দিই, বাইল এখান দিয়ে বেরিয়ে যাবে, অ্যাবডোমেনে চলে যাবে, সিরিয়াস বিলিয়ারি পেরিটোনাইটিস হয়ে যাবে। আর কাটতে হবে কি, সিস্টিক আর্টারিটাকে লাইগেট করতে হবে, নাহলে ওখান দিয়ে ব্লাড বেরিয়ে যাবে, যেই গলব্লাডার ছাড়বো সিস্টিক আর্টারি ছিঁড়ে যাবে। সো উই হ্যাভ টু লাইগেট দ্য সিস্টিক আর্টারি, and cystic artery lies here in this triangle. So we must explore the callus triangle properly so that we can ligate the cystic duct, we can ligate the cystic artery. Otherwise, sometimes abnormality present, accessory hepatic duct is present, a double cystic artery is present. So we must explore to ligate all things properly. So this is the importance of the callus triangle. So content, cystic artery, cystic group of lymph node, and cystic vein, one or two cystic veins. These are the contents of the callus triangle. Importance, to explore the callus triangle is must in cholecystectomy operation to tie the cystic artery and the cystic duct. এরপরে একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বলে আজকের মতো শেষ করব, সেটা হচ্ছে why the gallbladder pain is, gallbladder পেইন হয়েছে, পেশেন্ট বলছে টিপ অফ দ্য রাইট শোল্ডারে আমার ব্যথা, why? Referred pain, obviously first answer is the referred pain. তাহলে এখানে কেন, এখানে নয় কেন, এখানে নাই কেন, এখানে নাই কেন? Because gallbladder is supplied by sympathetic and parasympathetic nerves, of which the most important is the sympathetic nerve, and also the right vagus nerve. Gallbladder is mainly supplied by the right vagus nerve, but it is not due to the vagus this pain is felt on the tip of the right shoulder. It is felt. Gallbladder is also supplied by few tweaks of the right phrenic nerve. এটা লিখে নাও, gallbladder is also supplied by the few tweaks of the right phrenic nerve. Both the phrenic nerve pierces the dome of the diaphragm to supply the inferior surface of the diaphragm, and the right phrenic nerve, while after piercing the dome of the right dome of the diaphragm, it gives some tweaks, some branches to the gallbladder, which carrying the sympathetic fibers, postganglionic sympathetic fiber to supply the gallbladder. And what is the root value of the phrenic nerve? C3, C4, C5. And same segmental value is the supraclavicular nerve, C4 and C5. So brain differentiate করতে পারছে না, ব্রেন ভাবছে পেইনটা এখান থেকে, and this supraclavicular nerve, lateral supraclavicular nerve supply the tip of the right shoulder. Gallbladder pain হচ্ছে, and this taken up by the right phrenic nerve to C3, C4, C5 segments of the spinal cord. সেটা ব্রেনে যাচ্ছে, ব্রেন ডিফারেন্সিয়েট করতে পারছে না, বলছে কোথা থেকে এসেছে, C4, C5, ও তাহলে বোধহয় টিপ অফ দ্য রাইট শোল্ডার, সুপ্রাক্লাভিকুলার থেকে খবর গেছে আমার কাছে। সো পেইন ইজ ফিল করছে এইখানটায়,
অত কথা তো বলবো না, বলবো কি ইট ইজ ডিউ টু, এই লাইনটা লিখবো। Sympathetic supply to T7 through the celiac gallbladder is the right phrenic nerve carrying few tweaks of the sympathetic nerve, and as এখানে লেখা নেই, লেখো as the root value of the phrenic nerve, as the root value of the, এটা লিখো না, as the root value of the phrenic nerve, লেখো gallbladder is also supplied by few tweaks of the phrenic nerve, right phrenic nerve, right কথাটা বারবার লিখবে, right phrenic nerve carrying postganglionic sympathetic fibers. And the phrenic root value of the phrenic nerve is C3, C4, C5, sharing the root value of the right supraclavicular nerve C4 and C5, sharing the root value with the right supraclavicular nerve, bracket lekho C4 C5. So pain of the gallbladder is referred, right supraclavicular nerve supplying the tip of the shoulder, right shoulder. So pain of the gallbladder is referred to the tip of the right shoulder. It is a referred pain. এইভাবে অ্যান্সারগুলি লিখবে, বুঝতে পারলে? অনেক বইতে কিন্তু এটা পরিষ্কার লেখা নেই, ওপর বেরিয়ে গেছে। It is referred when gallbladder is inflamed, it irritates the right phrenic nerve. ও আমার লেখাই ছিল, is referred to the right shoulder via right supraclavicular with supply যা গেছে। আচ্ছা, কোলেলিথিয়াসিস মিন্স কি? গোয়াল স্টোন যখন হয় তাকে বলা হয় কোলেলিথাইসিস। এছাড়া দেয়ার আর সাম ডেভেলপমেন্টাল অ্যানোমালিজ অফ দ্য গলব্লাডার, পরে পড়বে তোমরা যখন তোমাদের জিআই পড়বে। দেয়ার মে বি ডাবল গলব্লাডার, দেয়ার মে বি a diverticulum, a pouch, extra pouch arising from the gallbladder. There, the gallbladder may be divided by a septa known as the septate gallbladder. এগুলি মুখস্থ করে নেবে। Sometimes there may be, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জেনে রাখো, এটা পরীক্ষায় লিখতে হবে, ইন্ট্রাহেপাটিক গলব্লাডার। গলব্লাডার রয়েছে লিভারের মধ্যিখানে, ভেতরে। এখন আর ভুল হয় না, আগে হতো। সার্জন ওপেন করে দেখছে গলব্লাডার নেই, কোথায় গেল? নেই, তাহলে অ্যাজেনেসিস, সেটাও সম্ভব। গলব্লাডার মে বি অ্যাবসেন্ট, টোটালি অ্যাবসেন্ট, কিন্তু এই here it is, the gallbladder is lying within the liver, known as the intrahepatic gallbladder. কিন্তু এখন হয় না কেন? due to development of ultrasound, ইউএসজি তে ধরা পড়ে যাবে আগেই, এবং উইদাউট ইউএসজি কেউ অপারেশন করে না। আরেকটা হচ্ছে কি, the fundus of the gallbladder may be folded, and this folding part we call the Phrygian cup, Phrygian cup, cap, sorry. এটা ভুল হয় কি, এই ফ্রিজিয়ান ক্যাপটা গিভে মাস, সবাই বলে দিল এই রে তোমার মধ্যে ক্যান্সার হয়ে গেছে, টিউমার হয়ে গেছে, বাট অ্যাকচুয়ালি ইজ এ সিম্পল থিং, নর্মাল। এগুলি মাথায় রাখবে, ক্লিনিক্সে যখন যাবে ছোট জিনিসও ভুল করবে না, মাথাতে সব থাকতে হবে যে মাস মানেই পেশেন্টকে আমি জানিয়ে দেবো নয়, মাস্ট বি ডাবল কনফার্ম। এ ফ্রিজিয়ান কাপ, এ নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল ভেরিয়েশন প্রেজেন্ট ইন 4%, 100 জনের মধ্যে 4 জনের থাকে, মে অ্যাপিয়ার এজ ইন আলট্রাসোনোগ্রাফি অ্যাজ এ মাস। রিপোর্ট দিয়ে দিল মাস ইন দ্য গলব্লাডার, তোমার কাছে এলো, তুমি বলে এই রে আপনার মনে হয় ক্যান্সার হয়েছে, কিন্তু সিম্পল ইটস এ ফ্রিজিয়ান ক্যাপ, কিছুই ট্রিটমেন্ট লাগে না। আরেকটা লাস্ট বলে যাচ্ছি, anterior surface of the fundus of the gallbladder, এটা খুব ভালো করে শোনো, is related, আজকে একটু বেশি পড়াচ্ছি, anterior surface of the gallbladder, ক্লিনিক্স পড়াচ্ছি, আসছে এবারে। fundus of the gallbladder is related just below the tip of the 9th costal cartilage. এই যে আমরা কার্টিলেজ গুনছি, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th,
is related just below the tip of the nine costal cartilage at the intersection of the lateral border of the right rectus abdominis. এই যে রাইট রেক্টাস অ্যাবডোমিনিস যাদের মাস্কুলার বডি আছে পরিষ্কার বোঝা যায়, লিনিয়া লুনারিস, এই জায়গাটা রাইট রেক্টাস অ্যাবডোমিনিস। তুমি এই টিপ অফ দ্য রাইট শোল্ডার করলে, এই রেক্টাস অ্যাবডোমিনিস করলে, এইখানে যদি পয়েন্ট করো, ইট হিটস দ্য ফান্ডাস অফ দ্য গলব্লাডার। So fundus of the gallbladder is related anteriorly at the intersection of the tip of the right nine costal cartilage and the lateral border of the rectus abdominis. And it is called the Murphy's point. Patient যদি gallbladder থাকে, পেশেন্টকে আমরা সাধারণত বলছি ডিপ শ্বাস নিতে। শ্বাস নিলে কি হয়? ইন্সপিরেশন নিলে এয়ার ইনহেল করছে, লাংস বড় হচ্ছে, ইট প্রেসেস দ্য ডায়াফ্রাম ডাউনওয়ার্ডস। তাহলে পেশেন্ট আছে, আমরা এক্সারসাইজ, ডিপ ইন্সপিরেশন নাও, প্রচন্ড শ্বাস নাও যত জোরে পারো। যেই শ্বাস নিচ্ছে, লাংস নিচে নামছে, ডায়াফ্রাম নিচে নামছে, লিভার নিচে নামছে, ফান্ডাস গলব্লাডার নিচে নামছে, অ্যান্ড ইফ ইট ইজ ইনফ্লেম, হিট করছে তোমার এখানে, পেশেন্টের প্রচন্ড পেইন হচ্ছে, পেশেন্ট শ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে, and it is known as the Murphy's sign. Definitely very important sign. Normally তোমার হবে না, কি হয়েছে? কিছুই হয়নি। আর যেই আমার নর্মাল কোলিসিস্টাইটিস পেশেন্ট হবে, ছাড়ো, this is known as the Murphy's sign. আচ্ছা, নেক্সট ক্লাস, next of the হবে, very interesting. The female reproductive system, and female reproductive system, that is the your ovary, uterus, uterine tube and cervix. Today we will see the uterus, ovary, uterine tube and cervix we will be discussing later on. Now what we will see is the same old story. Now, the uterus, every organ is important, uterus is definitely important, and uterus itself, at least from my experience, is the organ that a puzzling organ. You will be encountering in pathological conditions, or just simple, I am saying that in simple menstruations, a lady or a girl, say at Menaki, when from age of 11, 13 or 12 or 15, she starts her first periods, then there will be some, the hormones are there, and the cycle is not a 21-day cycle for every girl in the initial stages. Now what happens actually, the hormones and everything will come into action, and accordingly the histology of the endometrium, it according to the cycle, it will be differing. Now one thing I am telling you, as it is now, the girls from adolescent, and she becomes more matured at the age of 20, 21, 25, 30. Now in this period, the episodes in menstrual pain, say pain, then the quantity of menstrual blood discharged during menstruation differs from each person to person.
Actually, so why I'm telling you this? Because when the mother comes with a complaint that my daughter is just started 2 months back again, but those 2 months were regular, more or less 2-4 দিনের ডেটের ডিফারেন্স হচ্ছে, কিন্তু second episode was okay. Now she is not menstruating for 3 months. Now 3 months amenorrhea. Now why I am telling you, because there mute. Anyway, now if this is the condition, now প্রথমেই তো তুমি জিজ্ঞেস করবে না যে if she encountered a boy or something or any man, যে তুমি প্রেগনেন্সিটাকে প্রথমেই মাথায় আনবে না, আবার একটু মাথায় রাখতে হবে, কিচ্ছু জিজ্ঞাসা করার নেই, কিছু নেই, বলবে একটা ছবি করুন। তুমি ইউরিনটাও মাকে চাইলে আবার অনেকটা ইয়ে হতে পারে, তো ইউ জাস্ট ডু ওয়ান ইউএসজি, দেখবে যে নর্মাল সাইজ ইউট্রাস অ্যাট দ্যাট এজ যে ধরনের ইউট্রাস হওয়া উচিত। অ্যান্ড বাট ইউ হ্যাভ টু লুক ফর এনি follicular cyst or not. PCOS is very common. Now that has to be kept in mind. Pregnancy থাকলে তো এটা কিছু দেখা যাবেই, ঠিক আছে। Now with this introduction, now it's a মানে at least from normal uterus in my career, from normal uterus I have encountered even a 13-kilo uterus with a uterine fibroid, and there is I have kept some specimens, I brought in the initial stages some few buckets of hysterectomy specimens. Now, if you see the normal size, I'll be showing you 2 specimens in the lab. You will be seeing it again. You will be seeing it in the dead body. Now, with this introduction, I'll go to the histology lab. We'll see the specimens first, and to give you an idea, and then you will see under the microscope. This is a routine which at least I am practicing. And regarding your C batch had a yesterday Subramay has given a revision of some 21 slides. You do not panic. Next week I'll be conducting it. হ্যাঁ, তোমরা দেখে নেবে 20টা স্লাইডে থাকবে, যে কটা ওদের দেখানো হয়েছে সেটাই তোমাদের দেখানো হবে। আমি আবার নতুন করে সর্ট আউট করে অন্য কিছু স্লাইড দেব না, ঠিক আছে। ইউ জাস্ট কিপ ইন মাইন্ড দিস ইজ দি থিং দ্যাট তোমার ধরো এবার একটা অ্যাডাল্ট বলতে মানে এটা মেনাকি অ্যান্ড ইনিশিয়াল স্টেজেস অফ menstrual cycle, menstruation, again 20 age, 30 age. Now if she is married or not, you have to accordingly plan and then go for investigation. The basic is the first, your ultrasound, second thing, and also now transvaginal sonography. Whole abdomen or pelvic ultrasound. Many people, they it's a gynecological practice that they do pelvic ultrasound. But if you have any pathology or some difference, I always would rather recommend, even for pregnancy. Of course, if you are in the thing is that pelvic ultrasound for pregnancy profile or pelvic ultrasound, she comes at the time around 12 noon with a lunch. If you feel that you need an urgent ultrasound, then you can do a pelvic ultrasound. Because, see, what I advocate
the whole your abdomen. So you can kidney, everything you can at least know the position of the organs in the abdomen. And let's go. Now this is the picture. Okay, you will see the ovum, that's the fallopian tubes, the fimria, and the isthmus, ampulla, interstitial part, and fundus of the uterus, body of the uterus, uterine cavity, cervix, cervical canal. Now you let us not waste time here, and let's go. Yes, chalo. Asho, asho, asho. ফোন করতাম সুনীল Now, what I was telling is that, see, this is more or less normal size. এটা ডান দিকেরটা আর বাঁ হাতে যেটা আছে এটা abnormal uterine bleeding, and this was a bulky uterus, and also it is the fibroid uterus in the muscular element more. And now, but this is a fibroid, and she was operated for abnormal uterine bleeding. This is a more or less normal size. She was operated for abnormal uterine bleeding. Now, she was having dysmenorrhea, this lady. Okay. Now, because there is some, now she is the mother of 3 children. Naturally, medicine, and if you keep it on hormones or other drugs, whatever it is, you will be, it is bit costly. And actually what happens, it is so painful and so disgusting, the periods of menstruation. So they even plead, they beg, the ডাক্তারবাবু আমাকে একটু ব্যবস্থা করে দিন, ব্যবস্থা করে দিন. Now you have to give this thing, you have to propose that, না দেখ না 3 মাস 6 মাস ওষুধ, বলছে আমি অনেক ওষুধ খেলাম, বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে ওষুধ খেলাম, কিছু উন্নতি নেই. There is no improvement, and I cannot bear it so much. ঠিক আছে? And it is such a thing that ওই তোমার যেসব প্যাডস গুলো ইউজ করছে এখন, তাতে হয় না, ওই প্যান্টির সঙ্গে একটা প্যাড হয় না. সো এই যে ওর সে কাপড় বাঁধে, সে মানে ইউ উইল গেট অ্যাস্টনিশড যে কত ঠিক করে একটা ল্যাঙ্গট বাঁধা হয়. তো we men have no such problem. So you have to understand your friend, your wife, or your mother, if she is having such problems, you take care of her. কারণ এটা একটা বড় দিক, মানবিক দিক আছে. এবার দুটো কারণে যে ডাক্তার হিসেবে তোমার শুধু রুগী দেখলে প্রেসক্রিপশন করে দিলে না 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 না, you have to have empathy, compassion. You have to assure that no, তোর ক্যান্সার হয়নি, you are not having cancer. But if there is a doubt, and with the menstrual flow of a cancerous or some polyp, it might be a benign lesion, but she is bleeding, she is having pain.
It might be a simple polyp, this size, but it keeps on bleeding and you keep on, I told you the other day, you give hormones, but if once you put a duckbill speculum into the vagina and see, you will see a small polyp, red, একটা ছোট্ট পলিপ, এটা মাছ ধোয়া জলের মতো, মানে আমাদের বেঙ্গলের হয়েছে যে মাছ ধোয়া জলের মতো। মাছ কাটলে তখন যেটা ধুলে সেটা একটা ডিপ ব্লাড কিছুটা থাকবে, তারপরে যত ধুতে থাকবে তত মাছ ধোয়া জলের মতো। এটা আমি বলি আর কি, এই কি মাছ ধোয়া জলের মতো আসছে, বললো হ্যাঁ একটু আধটু আসছে। তো এইটা এবার কথা হচ্ছে এখানে তাহলে মাস্কুলার, তো আমরা কি দেখব এখন, ক্যাভিটি দেখব, মাস্কুলার লেয়ার দেখব, এন্ডোমেট্রিয়াম দেখব, ঠিক আছে। অ্যান্ড এটা তো ফরমালিন ফিক্স আর টাইট হয়ে গেছে, বাট when you open the abdomen, when you see any operation, you'll be seeing it is in our, the tubes are big like this, কিন্তু এটা ইয়ে হয়ে গেছে, এটা according to the size of the uterus it is okay. Then these are some follicular cysts. এখন আবার আল্ট্রাসাউন্ডে কি হচ্ছে, এই আল্ট্রাসাউন্ডে এই ফলিকুলার সিস্টগুলো একটা কি হয়েছে ডাক্তার, ওই তোমার সিস্ট হয়েছে, ও চলে এলো, শি ইজ নট হ্যাভিং সো মাচ অফ প্রবলেম দ্যাট, বাট কিন্তু ওই একটা ব্লক, দ্যাট ব্লক ইজ দেয়ার, দ্যাট নো, একটা অপারেশন করতে হবে, আমার টিউমার হয়েছে বলছে, সিস্ট হয়েছে বলছে, হ্যাঁ। তো সেখানে দিস ইজ দি থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ অ্যান্ড হ্যান্ডেল। এটা এইগুলো এতটা বড় হয়, এতটা বড় হলেও simple cyst you need not worry about. But if it is globular, septate, you do CA 125. If she's in the going for a cancerous turn or not. But that CA 125 is not the 100% that will give you confirmation. Now, when you pass out, you will be using laparoscopes and endoscopes, whatever it is. So the new generation doctors, when they are getting a chance, there's a tumor ta katta hobe. Wood ভাট কাটছে, ব্লক করছে, কার্ডে করে দিচ্ছে, হ্যাঁ সেটাও খারাপ, দ্যাট ইজ ব্যাড, ঠিক আছে। সো that when you in future what you will be, you don't know, you might be a neurosurgeon, so you might not be a gynecologist, ঠিক আছে, but your some relative might come with you plate, you might be a neurosurgeon, এই দেখতো আমার স্ত্রীর কি হয়ে গেছে, বলছে টিউমার হয়েছে, হ্যাঁ তখন তোকে বলতে হবে, ঠিক আছে, এবার মাইক্রোস্কোপে দেখো, হ্যাঁ। But this is a pathological specimen after abdominal hysterectomy. Both are having some pathology. This is, these two ladies came with abnormal uterine bleeding, AUB, or DUB, dysfunctional uterine bleeding. Now, this is overgrowth of the musculature of the uterus. Menstrual cycle is defined as cyclical changes, both functional and anatomical, that happens in ovary and in endometrium. What is endometrium? Yes. Okay. So the cyclical changes, anatomical and functional,
anatomical and functional cyclical changes that happens in ovary and endometrium, right? Okay. So, if your question comes as menstrual cycle, you need to write both ovarian cycle and endometrial cycle, right? If your question is ovarian cycle, you are only to write the ovarian cycle, right? And if the question is menstrual cycle, that means ovarian cycle plus endometrial cycle, right? Menstrual cycle is equal to ovarian cycle plus menstrual cycle, right? So, in a cycle of 28 days, okay, in a cycle of 28 days, ovarian cycle is divided as follicular phase and luteal phase, right? Follicular phase means development of Graafian follicle, and luteal phase means the phase of corpus luteum, right? Okay. The same time period in endometrial cycle, the first 4 days, if we consider 0 to 4 is the menses or the periods, right? Next is proliferative phase, right? Next is proliferative phase, up to 14th days it is proliferative phase. Proliferative phase means the developmental phase, right? And next is the secretory phase, okay? During the proliferation phase, you know, the spiral arteries will develop, okay? And next in the secretory phase, there will be sloughing off of the endometrium, and right, and followed by blood loss, okay? So, there are two phases in ovarian cycle, one is follicular phase, another is luteal phase, and there are 3 phases in endometrial cycle, that is menses, then proliferative phase, and then secretory phase, right? And on an average it is 28 days, right? Okay. So, at every menstrual cycle there is one ovulation. You agree? At every menstrual cycle there is single ovulation, right? So, how many follicle a woman need, right? How many follicle is required for the whole reproductive period of a female? কতগুলো follicle দরকার throughout the reproductive period? Reproductive age group. What is reproductive age group? If we consider the reproductive age group from 15 to 45, say for example, age of 15 years to 45 years, if we consider the reproductive age group. So, how many years? 30 years, correct? Okay. So, if we consider 15 years to 45 years, it is the reproductive age group of a female, right? So, it is total 30 years, right? 30 years, and that is equivalent to how many months? $360 months, right? 360 months, and you know, every month there is one ovulation, not exactly 1 month, in every cycle, one single cycle it is 28 days, right? On an average it is 28 days, okay. So, if we consider it is 30 days or 28 to 30 days, right? So, how many Graafian follicle is required? 360, because every month you have got one ovulation, okay. তাহলে কতগুলো Graafian follicle লাগবে throughout the reproductive life of a female? 360, তাই তো? Now, see this data. Now, see this data. একটা ফিমেলের সারা লাইফে মাত্র 360 ফলিকলস লাগবে, রাইট? থ্রুআউট দি রিপ্রোডাক্টিভ লাইফ যতবার ওভুলেশন হবে ততবার একটা করে ফলিকল লাগবে, রাইট? কারেক্ট। সো টোটাল আমার অ্যারাউন্ড 360 লাগবে, একটু বেশি হতে পারে 370 হতে পারে, বিকজ কারো কারো পিরিয়ডস 28-24 ডেজ হতে পারে, রাইট? ওকে, আবার একটু বেশি হতে পারে। সো প্লাস মাইনাস 10, 360 প্লাস মাইনাস 10, সো দ্যাট ইজ
not less than 350 or not more than 370, right? So on an average we can consider total 360 follicles will be required, right? But in a female fetus, during fetal development of a girl child, there are 7 million follicles. Okay. So just imagine. So there are development of 7 million follicles in a girl child during fetal life, but ultimately what is required? Only 360. Correct. So what happens to rest of the follicles? Okay. So oogenesis is the process of formation of ova from the primitive germ cell, right? And no new ova forms after birth. After birth কোনো নতুন ওভা তৈরি হবে না, কোনো নতুন ফলিকল তৈরি হবে না, রাইট? যা হওয়ার ফিটাল লাইফে হয়ে যাবে। এন্ড ফিটাল লাইফে কতগুলো আছে? 7 মিলিয়নস। ওকে, there are development of 7 million follicles. So this is very surprising data that you have 7 million follicles in fetal life of a girl child. Okay, and that girl in reproductive age group from 15 to 45 years, throughout the reproductive age group, right? Only 360 follicles are required, and rest all undergoes atresia. Okay, rest all undergoes atresia. So during fetal development there are 7 million follicles, at birth 2 million, right? At birth 2 million. তারপরে 12 to 13 years মানে puberty যেতে যেতে it is 3 lakhs. All are undergoing atresia, right? Now 3 lakhs at the time of puberty in a girl. At the time of puberty in a girl, there is a ovarian reserve. What is that ovarian reserve? That is the number of follicles. Okay. So again, at the time of puberty, a girl has 3 lakhs of primordial follicle at menarche when menstruation just starts, right? What is menarche? Menarche is the start of menstruation. All of you know, right? It is a feature of puberty, right? So ovarian reserve at puberty is 3 lakhs of primordial follicles. 3 lakhs, right? Now out of this 3 lakhs, again 2,70,000 primordial follicles undergoes atresia, right? Growth of only 30,000 primordial follicles, right? Growth of only 30,000 primordial follicles, and out of this 30,000 primordial follicles, only 450 is required. Okay, 360 to 450, right? 360 is the exact number. Okay, so only 450 dominant follicles formation, right? And rest all the follicles, whether it is primary or secondary or tertiary follicle, undergoes atresia, right? I repeat, a girl child during fetal development, there are 7 million follicles. Okay, there are 7 million follicles. At birth it is 2 million. By the time of puberty it is 3 lakhs, right? And from the 3 lakhs, again 2,70,000 primordial follicles undergoes atresia in the form of apoptosis. You know what is apoptosis? It's a programmed cell death, right? Okay, so atresia, and only 450 dominant follicles remains for the rest of the reproductive life. Okay, clear? Okay. So we are in ovarian cycle. Ovarian cycle is divided into follicular phase and luteal phase, right? Follicular phase is the development of Graafian follicle,
and luteal phase is the stage of corpus luteum, right? Okay. Now, let us see the hypothalamic pituitary axis and ovarian axis. So, here you have the central nervous system and this is hypothalamus, and from the hypothalamus you have GnRH, okay. You have GnRH. All of you know this negative feedback control system. This is applicable everywhere, be it thyroid hormone, be it growth hormone, everywhere, right? This negative feedback is applicable here also, right? So, from the hypothalamus, the secreted hormone is GnRH, gonadotropin releasing hormone. It is acting on the anterior pituitary, and from anterior pituitary, two major hormone, one is luteinizing hormone and another is follicle stimulating hormone, right? FSH and LH, they are being secreted, right? Now, this is very important question asked during Viva examination. LH acts on theca cells, okay. Ovary has got two different types of cell, one is theca cell and another is granulosa cell, theca cell and granulosa cell, right. So, luteinizing hormone, it is acting on the theca cell and asking theca cell to release androgens, right, to release androgens, and follicle stimulating hormone FSH, it is acting on granulosa cell, and granulosa cell is secreting inhibin, activin and estrogen, right, and progestin is being secreted by both theca cell and granulosa cell, right. Okay. Now, this progestin and estrogen, they are giving negative feedback to hypothalamus and pituitary, usually not always, right. Usually estrogen, progestin, they give negative feedback to the pituitary, right. Okay. And what is the function of estrogen and progesterone? They develop the reproductive tract, right. They have action on the reproductive tract. Okay. Now, all of you know steroidogenesis pathway. During the classes on adrenal cortex, I have already discussed many times the process of steroidogenesis. You know, the raw material is cholesterol, right, and from cholesterol you get sex corticoid, you get mineralocorticoid, you get glucocorticoid, right. So, similar steroidogenesis happens in ovary as well. Similar steroidogenesis happens in ovary as well, and the major product is estrogen and progestins, right. So, let us know few lines about estrogen. What is estrogen? Its major source is ovary, and you know, there are three different estrogens. One is estradiol, that is coming from ovary, another is estriol, that is coming from placenta, and adipose tissue secretes estrone, right. So, major hormone is estradiol, and you see the potency is maximum for estradiol, right. Okay. And what are the other functions of estrogen? The development of internal and external genitalia, the major function, right, growth of the follicle, endometrial proliferation, myometrial excitability, right. Myometrial excitability, it increases excitability of the myometrium. I will again discuss this during a class on parturition, okay, how a normal delivery takes place, right. Okay. Then what are the other functions? The major function is LH surge. What I told, that estrogen normally gives negative feedback to anterior pituitary, but during at the just before the ovulation, estrogen gives positive feedback, and this is why there is LH surge, right. Just before the ovulation, instead of negative feedback, estrogen gives positive feedback to anterior pituitary. Okay. So, just before 14th days, just before ovulation, the negative feedback switches to positive feedback. Negative feedback switches to positive feedback, and estrogen stimulates anterior pituitary to release LH and FSH. So, that is why there is LH surge, and due to LH surge there is ovulation, right. Okay. Now, estrogen, it increases 50 times, estradiol, it increases 50 times in pregnancy, and 1000 times it is estriol, right. So, estradiol increases 50 times and 1000 times estriol, right, during pregnancy. And all of you know that estrogen receptor, it is located within the cytoplasm, right. So, we had classified receptors, if you remember, one is cell surface receptor and another is intracytoplasmic receptor, and estrogen receptor is located within the cytoplasm, intracellular receptor, right. And there are 4 examples I have told, STDR, okay, steroid, thyroid, retinoid and vitamin D, and you know estrogen belongs to the steroid group, right. So, its receptor will be located within the cytoplasm, it translocate to nucleus when bound to estrogen, right. So, this is all about estrogen.
Now, a few lines about the progestins or progesterone. The major source is corpus luteum, then placenta, then adrenal cortex and testis, right. So, major source is corpus luteum, you remember, right, and the function is mainly during luteal phase, and it prepares uterus for implantation of the fertilized egg, right. Progesterone, it prepares the uterus for implantation, right. So, stimulation of endometrial glandular secretion, spiral artery development, production of thick cervical mucus, right, prevention of endometrial hyperplasia. It because of progesterone there is increased body temperature during ovulation. It decreases estrogen receptor expression and gives negative feedback as well, right. And during pregnancy, it maintains the endometrial lining and pregnancy, and it decreases just opposite to progesterone, it decreases myometrial excitability, right. So, contraction কমিয়ে দেয়, uterusের contraction কমিয়ে দেয়, okay. Uterusের contraction করে কি oxytocin, right, oxytocin contraction করে, and estrogen receptor, estrogen primes the uterus for oxytocin action, okay, okay, and progesterone just oppose this, okay. So, progesterone myometrial excitability কমিয়ে দেবে and estrogen myometrial excitability বাড়িয়ে দেবে, right, okay. And decrease prolactin action on the breast, right. And the fall in estrogen and progesterone immediately after delivery, it inhibits prolactin, that is why there is lactation. This is the physiological basis of lactation, right. Okay. Now, one very important thing, that is, what is the hallmark of puberty? Why puberty starts? Puberty starts with menarche, thelarche and adrenarche, right. Start of menstruation, start of breast development in female, right. So, what is the key event that is causing puberty in female, right, both in male, this happens both in male and female, right. So, you know, follicles were there even before, follicles আগেও ছিল, say for example puberty, age of puberty is 12 years in case of female or 13 years in case of male, right. So, what specific event is happening that suddenly puberty starts? And the answer is, see, your pituitary was there before, even before puberty, your hypothalamus was there before, GnRH was being secreted there, right. LH, FSH সবকিছুই আগেও সিক্রেট হচ্ছিল, GnRH ও আগেও সিক্রেট হচ্ছিল, তো আগে কেন পিউবার্টি হচ্ছিল না? What is happening at the age group of 10 to 13 years that someone is changing and the puberty is happening? What is that event? And the answer is pulsatile release of GnRH and LH, right. Before puberty, GnRH was being secreted, GnRH secretion হচ্ছিল, তাও কেন puberty হচ্ছিল না? Because the secretion was not pulsatile, right. The secretion was tonic, okay, blood level was static, okay. So, now it is pulsatile secretion of GnRH. Every hour, every 1 hour or every 2 hours there will be a peak of GnRH secretion, right. It is not a constant flow of GnRH from the hypothalamus, right. So, there is a sudden change in the nature of secretion of GnRH. GnRH was being secreted even before puberty, but there is a tonic secretion. Tonic secretion means constantly same level secretion, right. But now at the puberty, what is happening? The mode of secretion is changing. It is now pulsatile. Every 2 hours or every 3 hours there is a peak of secretion, right. So, we call it pulsatile release of GnRH, and as a result of pulsatile GnRH secretion, there is luteinizing hormone is also being pulsatile, right. Okay, so see this. So, this pulsatile secretion of LH with the GnRH pulses. See, GnRH pulses happening every 2 hours, right. So, this is the hallmark of puberty, okay. So, very commonly asked question. So, there was GnRH before, there was FSH, LH before, but puberty was not happening until the age of 12 years, right. At the age of 12 years, what is happening so that there is a sudden start of menstruation,
there is breast development, and in case of male there is development of penis, testes, axillary hair, pubic hair, right. So, all the features of puberty are happening, right. Okay. Okay, GnRH mechanism of action, this is simply mediated by G protein coupled receptor GPCR. So, we are not going into this. Okay. So, mechanism of action of GnRH has been depicted over here, how GnRH is acting on the gonadotrope and how FSH and LH are being secreted from the anterior pituitary cells. Okay. So, this has been picturized over here, and all of you know how GnRH works with the help of G protein coupled receptor, and it is a GQ pathway, right, and the acting through phospholipase C. It is acting through phospholipase C. Now, this is very important question for your theory examination, okay, and you need to practice this, you need to practice drawing this, right. So, this is the hormonal level throughout the menstrual cycle. What is happening to estrogen, what is happening to progesterone, and what is happening to FSH and LH, right. So, you see this peak is LH surge, right, this peak is LH surge, it is happening just before 14 days, just before ovulation, you have a peak over here, this is LH surge. Why LH surge is happening? This is due to positive feedback of estrogen and progestin, right, positive feedback of estrogen and progestin. Normally, throughout the cycle, estrogen and progestin gives negative feedback to the anterior pituitary, so that they will decrease the release of FSH and LH from the anterior pituitary, but just during this period, see this is this blue peak is estradiol, and it is giving, once estradiol is high just before 14 days before the ovulation, it is giving positive feedback to anterior pituitary cells, and from the gonadotrope there is increased secretion of LH, right. So, this is a perfect example of positive feedback. Okay. This may come as a short note or as a long question, whatever. So, the question is hormonal changes throughout the menstrual cycle, right. So, see, if you do not write anything, if you just draw this diagram, perfect, right. If you just draw this diagram perfect, you will get 80 to 90% marks, no issues, absolutely no issues. Okay. Okay. Next is few MCQs also comes from this area, right. Okay, steroidogenesis, all of you know this steroidogenesis. This is the steroidogenesis in adrenal cortex. I had shown you earlier. So, this is happening in zona glomerulosa, this is zona fasciculata, and this is zona reticularis, right. This is steroidogenesis in adrenal cortex, but same steroidogenesis is happening in the ovary as well, but in ovary we do not require aldosterone, so there is no secretion of aldosterone. In ovary there is no requirement of cortisol, right, but in ovary there is requirement of sex steroids, right. So, again the raw material is same, that is cholesterol, okay, raw material is same, that is cholesterol. So, in ovary what we see is 2-cell 2-gonadotropin hypothesis, 2-cell 2-gonadotropin model, or 2-cell 2-gonadotropin hypothesis. Again a short note for you, right. Again, if you just draw this, you will be given full marks, right. So, what is 2-cell 2-gonadotropin hypothesis? All of you know that for steroidogenesis the raw material is cholesterol, okay. So, for estrogen and progesterone synthesis we need cholesterol, right, and where is cholesterol? Cholesterol is there in your blood, right, cholesterol is there in your blood, and for steroidogenesis lots of enzymes are required. Progesterone synthesis, there are lots of enzymes required, right, but the real problem is in the ovary. In the ovary we have two different types of cells, one is theca cell and another is granulosa cell, yes, theca cell and granulosa cell. So, here is theca cell and here is granulosa cell, right. So, initially both of these two cells are starting to synthesize, estrogen and progesterone, but there is some problem, they cannot synthesize estrogen progesterone. Why? Because of some enzyme deficiencies, right. So, here you see in theca cell, if you start with theca cell gets cholesterol from LDL, LDL is circulating in your blood, and theca cell has got receptor for LDL. So, LDL binds to theca cell membrane and cholesterol comes from LDL, right.
So cholesterol is again the raw material for estrogen progesterone synthesis. Now what happens from cholesterol, pregnenolone to progesterone, progesterone to 17 alpha hydroxyprogesterone, from 17 alpha hydroxyprogesterone to androstenedione, then testosterone, right? So this is the pathway, okay. But the problem is this theca cell, it doesn't have one enzyme, one very major enzyme called aromatase, which converts testosterone or androstenedione to estrogen, right? তাহলে থিকা সেল কোলেস্টেরল থেকে এস্ট্রোজেন তৈরি করা স্টার্ট করলো কিন্তু পুরোটা কমপ্লিট করতে পারলো না বিকজ টেস্টোস্টেরন অ্যান্ড্রোস্টেনোডিয়ন হওয়ার পরে যে এনজাইমটা দরকার সেটা ওর কাছে নেই and what is that enzyme? That enzyme is aromatase, okay. Now granulosa cell is having that enzyme, right? Granulosa cell aromatase আছে, so now this androstenedione and testosterone, it will diffuse here and with the help of aromatase there will be synthesis of estradiol ultimately, right? Getting my point? So theca cell depends on granulosa cell for estrogen synthesis, right? Now the vice versa is also true. Granulosa cell is also depending on theca cell for steroidogenesis. How? Again, granulosa cell has got LDL receptor, it is getting cholesterol from LDL. So from cholesterol again pregnenolone, progesterone, androstenedione, right? But here from progesterone to androstenedione, this step, it cannot happen inside granulosa cell because the enzyme 17 alpha hydroxylase and 1720 lyase or desmolase, these two enzymes are deficient in granulosa cell, right? So theca cell is deficient in aromatase and granulosa cell is deficient in 17 alpha hydroxylase and 1720 desmolase, right? So what will the granulosa cell do? Granulosa cells will send progesterone back to theca cell, right? Back to theca cell, and this step will occur, this step will take place and it will diffuse back into the granulosa cell, right? So the thing what you need to remember is theca cell is deficient in aromatase enzyme and granulosa cell is deficient in these two enzymes 17 alpha hydroxylase and 1720 desmolase, okay. So one cell complements another, okay. Now both of these two cells together, theca cell and aromatase, theca cell and granulosa cell as a whole, they can make a factory for steroidogenesis, right? But they are not self sufficient. So this is called 2 cell 2 gonadotropin hypothesis, right? Same type of 2 cell 2 gonadotropin hypothesis, they are also there is also 2 cell 2 gonadotropin hypothesis there in placenta, right? In placenta as well there is same problem, right? So we will talk about placenta later on in subsequent classes, right? Okay, very important question for you, 2 cell 2 gonadotropin hypothesis. If it may come as a short note, but just write this, just show this diagram and you will be given full marks, I assure you, right? Okay, nothing to write, absolutely nothing to write, okay. Just point out what cell is deficient in what enzyme. Theca cell is deficient in aromatase and granulosa cell is deficient in 17 alpha hydroxylase and 1720 desmolase, right? And you must remember the steroidogenesis pathway, right? Never remember the structural part, right? The structure of estrogen, progesterone, absolutely not required. You are not going to be a chemistry person, okay. So oogenesis we have talked about. Now oogenesis starts in fetal life, right? It starts in fetal life, right? So primary oocyte or first degree oocyte, it begins meiosis 1 during fetal life and complete meiosis just prior to ovulation. So what is happening? Meiosis টা শুরু হলো in fetal life, ওটা শেষ হচ্ছে আটকে থাকছে, right? আটকে থাকছে puberty গিয়ে শেষ হচ্ছে, right? So there is an arrest and that arrest is at prophase. So meiosis 1 is arrested at prophase 1 for years until ovulation, right? Oogenesis starts in fetal life and there is an arrest, right? There is an arrest for a period of 10 to 12 years, right? This arrest is at prophase, right? And meiosis 2, it is arrested at metaphase 2 until fertilization, right? Until fertilization. যদি fertilization না হয়, then primary oocyte and secondary oocyte, it will be degenerating, right? So see this diagram for better understanding.
Okay. So here is an arrest, right? Here is an arrest. This is primary oocyte, this is primary oocyte, right? And there will be arrest at prophase 1. There will be arrest and prophase 1, and this arrest will stay till the age of puberty, right? Till the age of puberty, right? Now, once there is ovulation, there is puberty, there will be formation of secondary oocyte. There will be formation of secondary oocyte. Now, secondary oocyte er jodi fertilization na hoy, right? Secondary oocyte er jodi fertilization na hoy, after forming secondary oocyte, there will be again one arrest at metaphase 2, right? এই জায়গায় যদি fertilization না হয়, then it will again degenerate, right? Clear? Again, you need to remember the process of oogenesis. Okay? Oogonium, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, ovum, right? In this way, you need to remember this. You need to practice the drawing, because oogenesis is also very important for you, right? Okay. Now the dominant follicle selection. So you have already known that during fetal life you have 7 million, right? During fetal life you have 7 million follicles. At birth it is 2 million, and what you require is only 360 to 450. What you require, right? Throughout the reproductive age group. So what is this selection process? कि इतना सारा follicles है, इसमें से कौन सा follicle ovulate करेगा, right? The selection, right? So dominant follicle selection. Okay. So it happens at least 85 days prior. That means এই সাইকেলে যে ওভামটা যে ফলিকলটা ওভিউলেট করলো, এই সাইকেলে যে ফলিকলটা ওভিউলেট করলো, তাদের সিলেকশন হয়ে গেছে 85 ডেজ আগে। গেটিং মাই পয়েন্ট? তাদের সিলেকশন হয়ে গেছে 85 ডেজ আগে। ওকে, সো এ কোহর্ট অফ ফলিকল ইজ রিক্রুটেড ইন ইচ সাইকেল, অ্যান্ড দিস সিলেকশন প্রসেস টেক্স 85 ডেজ পহলে, রাইট? মানে সে ইন দিস সাইকেল 100টা ফলিকল আছে, রাইট? ইন দিস সাইকেল 100টা ফলিকল আছে, তাদের মধ্যে কম্পিটিশন হচ্ছে কোন ফলিকলটা ওভিউলেট করবে, রাইট? কোন ফলিকলটা ওভিউলেট করবে। এবার এই যে কোহর্ট অফ 100টা ফলিকল, they have been recruited 85 days পহলে, রাইট? ওকে, এবার এই 100টার মধ্যে কে হবে সেটার আবার আলাদা কারণ আছে, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে coming to it. So this gonadotropin independent folliculogenesis, this total cohort selection is gonadotropin independent, right? মানে এর উপর GnRH এর কোনো রোল নেই। ওকে, so there is no role of GnRH. This is genetically determined, and one gene, fork head transcription factor and fibroblast growth factor, they are determining it. Okay, no need to remember in details. Okay, just remember ki the cohort of follicles that are used in a particular cycle, they have been recruited at least 85 days before, right? Okay, now the cause of prophase 1 arrest. Okay, cause of prophase 1 arrest. Primordial follicle is a non-growing and it contains only primary oocyte, and which is arrested at prophase 1, and the cause of arrest is OMI. It is oocyte maturation inhibitor. Oocyte maturation inhibitor, it comes from granulosa cell itself, right? Just remember the name. Okay, no need to enter into details, right? So first prophase 1 arrest, I told you that oogenesis starts in fetal life, right? And there is a pause, and that pause is at prophase 1, right? And এই prophase 1 টা complete হবে আবার কখন? During puberty. Okay, during puberty at the time of ovulation, right? And the cause of this arrest is oocyte maturation inhibitor, which is being secreted from granulosa cell. That's it. এর বেশি কিছু জানার দরকার নেই। Okay, now cause of metaphase arrest, again it is a MAP kinase dependent pathway. So দুবার arrest হয় তো, একবার prophase 1 arrest, আরেকবার হচ্ছে metaphase arrest. Prophase 1 arrest এর কারণ হচ্ছে oocyte maturation inhibitor. Metaphase arrest, cause of metaphase arrest, it is a MAP kinase dependent pathway, right? It is a MAP kinase dependent pathway. Again, no need to enter into detail, right?
Okay. Now, again, what is question for you is the developmental phases of follicles. What are the developmental phases of follicles? So, it starts from primordial follicle, then preantral, that is primary and secondary follicle, then tertiary follicle, then dominant follicle within the periovulatory period, and then corpus luteum. Okay, and you need to draw the diagrams, right? So, here is the primordial follicle. You see the primordial follicle, this is the layer of pregranulosa cell, right? This is pregranulosa cell, right? And this is the germinal vesicle, right? Okay. Now, you see this is the next stage or primary follicle. Primary follicle, you see the change in shape of the granulosa cell. Initially, the granulosa cells were flat, now it is cuboidal, right? Okay. Now, see you presence of theca cells around. Okay. This is secondary follicle, right? This is the secondary follicle or mature follicle. You see this is theca cell and these are granulosa cell. Okay. After ovulation, theca and granulosa cells of the follicle, they differentiate into theca lutein cells and granulosa lutein cells of the corpus luteum, and the major product is progesterone, right? Major product is progesterone. And if at all pregnancy occurs, this corpus luteum persists and progesterone secretion keeps on continuing, and there is maintenance of pregnancy, right? Causes of luteolysis. Luteolysis means destruction of corpus luteum. If there is no pregnancy, corpus luteum will be degraded. Okay. If there is no pregnancy, corpus luteum will be degraded. If there is pregnancy, corpus luteum will remain as such and it will keep on secreting progesterone, and which progesterone will maintain pregnancy, right? And the causes of luteolysis, it is the withdrawal of trophic support that result in demise of the corpus luteum. And another important point is prostaglandin F2 alpha. Okay, prostaglandin F2 alpha, it is secreted by the endometrium and it causes inhibition and termination of corpus luteum, right? That's it. So, from today's topic, question for you is what is menstrual cycle, right? If the question comes as menstrual cycle, long question, you need to write both ovarian cycle and endometrial cycle, but today I have told only ovarian cycle, right? So, next we will talk about endometrial cycle, that is what is happening in the endometrium, that is proliferative phase and secretive phase and menses, right? Okay. And next very important short note is 2-cell 2-gonadotropin hypothesis, right? So, menstrual cycle and 2-cell 2-gonadotropin hypothesis, these two are questions for you. Okay. Chalo, thank you.